can start our class. Today start with example sums. See the first one, that is example number 7.2. Okay, see the question. A radiation of wavelength 300 nanometer is incident on a silver surface. Okay, a radiation of wavelength 300 nanometer is incident on a silver surface. Will photoelectrons be observed? Okay, see the question. Here the given data is wavelength, that is 300 nanometer, that is represented, that is lambda, that's equal to 300 nanometer. You know 1 nano equal to 10 power minus 9, that is nano, so it is represented 300 nanometer. Okay, will photoelectrons be observed? Evo photoelectrons observe பண்ணும், that means energy will be questions here. Okay, we know the formula for energy of the incident photon, that is E is equal to h nu. E is equal to h nu is the energy of incident photon. Okay, this is the Planck's concept. E is equal to h nu, that is the Planck's concept. We know that what is nu, that is nu is equal to c by lambda. Nu is equal to c by lambda. Just you substituting nu value in here, automatically we get hc by lambda. You know one joule is the general unit of, or SI unit of energy. SI unit of energy, that is joule. Okay, just we converted into electron volt because question will be photoelectrons. Already you know one inside the atoms, nucleus level la நம்ம பார்க்கும்போது electrons இருக்கட்டும் proton இருக்கட்டும் அதோட எனர்ஜிக்கு என்ன யூனிட் ஃபாலோ பண்ணுவோம்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், ஜூலை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஜூல் டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டால் ஜூலை டிவைட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு யூனிட் கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ see the this expression and this expression just இதால் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்காங்க, எலக்ட்ரான் வோல்ட்டால் டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, hc by lambda into E, hc by lambda into E just convert பண்ணிடுறோம். ஓகே, just electron volt to joule to electron volt, automatically just you multiply by E. What is E? That is charge of electron, that is 1.6 into 10 power minus 90 coulomb. அது கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். Okay, now substituting the known data, known values பூரா நம்ம என்ன செய்யணும்னா substitute பண்ணுறோம். You know one, what is this? This is the Planck's constant value, 6.626 into 10 power minus 34. Then what is c? Speed of light. So you know the value of speed of light, that is 3 into 10 power 8 meter per second. Then what is lambda? That is the given data. See the question, that is 300 nanometer, just you substituting here. Then what is E? That is charge of electron. So substituting the all value, then simplify we get the answer, that is E is equal to 4.14 electron volt. 4.14 electron volt. This is the energy absorbed by the electrons. ஓகே, யூ நோ ஒன், இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க கொஸ்டின், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுமா, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த வேவ் லென்த்தை கொடுக்கும் பொழுது அதை அப்சர்வ் பண்ணுமான்னு கொஸ்டின். ஹியர் ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன் டேபிள் 7.1 சம் மெட்டல்ஸுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. யூ நோ த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்? இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் லெட்டர் பை நாட், that will be equal to h nu naught. It will be equal to h nu naught. You know நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன டெஃபினிஷன்? ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுப்போம். கொடுக்கறது என்ன பண்ணும், அந்த மெட்டல்லேருந்து, மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரானை லிபரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை தான் நம்ம ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். ஹியர் சில்வரோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் given data, that is 4.7 electron volt. 4.7 electron volt. So energy of the incident photon is less than the work function. Incident energy வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட கம்மியாக இருக்குது. அப்போ என்ன நடக்காது, photo electrons are not observed. இந்த கேஸில் photo electrons நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியாது.
That's all. See the next problem. Okay, see the next sum, that is example number 7.3. Read the question. When a light of wavelength that is 2200 Armstrong unit, a light of wavelength that is 2200 Armstrong unit. You know what is wavelength? It is represent the letter, Greek letter, that is lambda. This is the general unit of wavelength, Armstrong unit. You know, last class we are using nanometer. Okay, you know what is mean by Armstrong unit? That is 1 Armstrong unit equal to 10 power minus 10 meter. That's all. Okay, falls on a copper metal 2200 Armstrong unit இருக்கக்கூடிய light வந்து incident ஆகுது. Photoelectrons are emitted from it. Photoelectrons are emitted from it. Here the question is two questions. One is that find the threshold wavelength. Find the threshold wavelength, that is denoted the letter lambda naught. Find the threshold wavelength and stopping potential. You know what is mean by stopping potential? That is represented V naught. Find the stopping potential and threshold wavelength. Here the given data is work function of copper will be given, that is 4.65 electron volt. Okay, here question is 2. One is that find the threshold wavelength, that is lambda naught. Another one is here stopping potential, that is V naught. That's all. This is the two questions. Okay, next we see that solution of this problem. Okay, now see the solution of this problem. Example number 7.3. First question is find the threshold wavelength. This is the threshold wavelength. Know the expression for threshold wavelength, that is lambda naught. Okay, that is lambda naught. How to find this? Here this expression, that is lambda naught. In the lambda naught expression எங்க இருந்து கொண்டு வந்தாங்க? It's derived from work function. We know the formula for work function, that is pi naught is equal to h nu naught. H nu naught. You know nu naught, what is nu naught? Threshold frequency. Generally நமக்கு தெரியும், what is the relationship between frequency wavelength, that is nu is equal to c by lambda. C by lambda. So nu naught அப்படினா lambda naught போடலாம். C is constant. அப்ப அப்படி substitute பண்ணீங்கன்னா hc by lambda naught is equal to pi naught. What is the question? In our case we need lambda naught. Automatically just rearrangement. So lambda naught is equal to hc by pi naught. You know the given data, what is h? That is Planck's constant. What is c? That's also constant. That is velocity of light or speed of light, that is 3 into 10 power 8. Then another one is that pi naught is given in our textbook, that is 4.65 into 4.65 electron volt. 4.65 electron volt. Just we converted in terms of joule because wavelength, the unit of wavelength, length means meter, so wavelength oda unit meter. So meter convert பண்ணும்போது general unit கொண்டு வரணும். அப்ப எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல இருந்து நம்ம ஜூல் கன்வர்ட் பண்றாங்க. அதான் இந்த ஸ்டெப்ல. அப்ப 1.6 into 10 power minus 19 ல மல்டிப்ளை பண்றாங்க. Finally we simplified here, we get the threshold wavelength, that is lambda naught is equal to 2672 Armstrong unit. 2672 Armstrong unit. That's all. This is the threshold wavelength. What is the difference between threshold wavelength and threshold frequency? இப்போ threshold frequency condition தெரியும். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய incident frequency threshold frequency விட greater இருந்தால் மட்டும்தான் photoelectric emission நடக்கும். இது condition தெரியும். At the same time, in terms of threshold wavelength, the given wavelength that is less than the threshold wavelength. Threshold wavelength விட கம்மியா இருக்கும். In case of frequency, it's greater one. In case of wavelength, it's a lesser one. See the relationship. இங்கே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். What is the relationship between nu and lambda? What is nu? Frequency. What is lambda? That is wavelength. இது ரெண்டுக்கு இங்கே relation inversely proportional. இப்போ ஒன்று அதிகமாக இருந்தால் ஒன்று கம்மியாக இருக்கணும். இப்போ threshold wavelengthனா given incident wavelength வந்து threshold wavelength விட கம்மியாக இருந்தால் photoelectric emission நடக்கும். At the same time threshold frequency சொன்னாங்கன்னா given frequency threshold frequency விட அதிகமாக இருக்கணும். Okay. First case is over. Next, here we find that
energy of each photon. Calculate the energy of the photon of wavelength, that is 2200 Armstrong unit. Calculate the energy question, not question for energy. Here the question is stopping potential. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் தான் கொஸ்டின். இங்கே இங்கே இப்போ எங்கேருந்து சார் வர்றாங்கன்னா எனர்ஜியை வச்சு தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன் சார் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய வேவ் லென்த்து தான் நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். 2200 ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட்டுங்கிற அளவுக்கு கொடுத்துருக்கான். எனர்ஜி கொடுக்கல. எனர்ஜி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும், ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ செகண்ட் கேஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன தெரியணும், எனர்ஜி என்ன, இன்சிடென்ட் எனர்ஜி என்ன. செகண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன சார் தெரியணும், ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி கிவன் கொடுத்துட்டான். இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா தெரிஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வி ஃபைண்ட் what is that stopping potential. Okay, so first we find E value, that is E is equal to hc by lambda or h nu. ஸோ லேம்டா கொடுத்துருக்கனால ஃபார்முலாவை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு நோன் வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது, 9.035 × 10⁻19 ஜூல். ஏன் சார் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி தெரியணும். கைனட்டிக் எனர்ஜி தெரிஞ்சால் தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ கைனட்டிக் தெரியணும்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி தெரியணும்னா நமக்கு என்னென்ன டேட்டா தேவை அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி தெரிஞ்சால் தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வர முடியும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது எதில் இருக்குன்னா ஜூலில் இருக்குது. ஸோ ஜூல்லேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும், எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணால் ஸோ வி டிவைடட் பை எலக்ட்ரான் வோல்ட், தட் இஸ் 1.6 × 10⁻−19. -19 நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா it will be converted into electron volt. Okay, this is the 5.65 electron volt. Next, so we find energy of the photon. What is the energy of photon ங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். That's all. Next, இப்போ நம்ம என்ன எனர்ஜி தெரிஞ்சிருச்சு, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் தெரிஞ்சிருச்சு. we are using Einstein photoelectric equation. What is the incident energy that will be equal to, நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம், ரெண்டு பார்ட்டாக புரியும். ஒன்று என்னென்னா அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு தேவையான ஒர்க் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் π0. அனதர் ஃபார்ம் வெளியில் வர எலக்ட்ரானுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்கும், தட் இஸ் ½ mv². இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் இஸ் நோ இன்டர்னல் கொலிஷன், உள்ள எந்த ஒரு இன்டர்னல் கொலிஷன் எலக்ட்ரானுக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி பிகம்ஸ் மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை மாடிஃபை பண்ணி தான் நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜியை கொண்டு வரோம். இதை தான் நம்ம என்ன எழுதுகிறோம், Kmax அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். Kmaxன்னு எழுதலாம். ஓகே, அப்போ வாட் இஸ் Kmax? ஜஸ்ட் டு மாடிஃபை திஸ் ஈக்குவேஷன். திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் கால்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். we need ½ mv² மேக்ஸிமம் ஆர் Kmax. ஜஸ்ட் π0 இந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க. அப்போ h nu மைனஸ் π0. அப்போ போத் டேர்ம்ஸ் ஆர் h nu பாருங்க, நம்ம இது கொண்டு வந்துட்டோம். h nu nothing but energy in terms of electron voltல இருக்குது. ஆல்ரெடி π0 the given data, that's also in electron volt. just நம்ம substitute பண்ணி ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும் பொழுது we get 1 electron volt. okay, we get 1 electron volt from the equation number 7.3. எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம். Kmax equal to EV0 அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். What is V0? This is called stopping potential. This is our question. Stopping potential. This is the question. ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவை. அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் நம்ம அப்படி வச்சுக்கிட்டு Kmax வேல்யூ we determine. just what is E, that is charge of electron. just அப்படி substitute பண்ணுறோம். here V0, what is V0? stopping potential, the unit of potential, that is volt. அப்போ வோல்ட்டுங்கிறது SI யூனிட்டு. SI யூனிட்னா எனர்ஜியோட யூனிட் SI கொண்டு வரணும். what is the unit of SI unit of energy? that is joule. இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஜூலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள், அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. 1 × 1.6 × 10⁻19, then automatically 1.6 both are cancelled. so stopping potential is 1 volt. Stopping potential is 1 volt. That's all. Okay, it's a very important problem.
பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும், தட் இஸ் ஐன்ஸ்டீன் photoelectric equation. This expression only is very important. Okay, see the next problem. Okay, see the next problem, that is example number 7.4. The work function of the potassium will be given, that is 2.3 electron volt. 2.3 electron volt. See the unit of work function, that is electron volt. Work function nothing but energy, already you know one. Work function nothing but energy. Okay, UV light of wavelength, that is 3000 Armstrong unit, and intensity will be given, that is 2 watt meter power minus 2. Okay, here given the three datas. First one is the work function, that is the potassium. Work function of potassium will be given, that is 2.3 electron volt. Another one, incident light, that is UV light of wavelength 3000 Armstrong unit, and intensity. What is that? Intensity, incident of the potassium surface. The UV light உடைய intensity of UV light it will be given, that is 2 watt meter power minus 2. You know the formula for intensity. Okay, okay. Next, see the question. What is the question? Determine the maximum kinetic energy of the photoelectrons. Determine the maximum kinetic energy, that is K max. Determine the maximum kinetic energy, that is K max of the photoelectrons. Next, if 40% of incident photons produced photoelectrons, how many electrons are emitted per second in the area of potassium surface, that is 2 into 2 centimeter power minus 2 centimeter square. So first question is easy to determine the maximum kinetic energy. Second question is number of photoelectrons என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க the given area. Okay, so first started from first question, that is we find energy of the photon. First we find the energy of the photon. You know the energy of the photon determined using this formula. We know that formula for Planck's concept, that is E is equal to h nu அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இதை மாடிஃபை பண்ணி தான் E is equal to hc by lambda அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ ஹச்ங்கிறது Planck's constant, சிங்கிறது velocity of light, and 3000 Armstrong unit is given data, that is incident light உடைய wavelength. Substitute பண்ணுறோம், we get the energy is 6.626 into 10 power 19 joule, because both term this 3 and this 3 cancel, this is 1000. Okay, modify பண்ணுங்க, அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், -10. இப்போ இங்கே 30, இதை மாடிஃபை பண்ணி இங்கே மேலே கொண்டு வரும்பொழுது என்ன ஆயிடுது, only 10 power minus 19 மட்டும் இங்கே இருக்கும். ஓகே, அப்போ இது என்னது, 1000 means 10 power 3 plus 10 power 3 minus 10 plus minus 7 மேலே ப்ளஸ் 7 மாறும். அப்போ 8 plus 7 15, 15 minus 34 19. ஓகே, சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த எனர்ஜியை கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட், ஜூல்லேருந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். யூ நோ த மெத்தட் how to get the joule to conversion of joule to electron volt. joule இருந்து electron volt convert பண்ணோம்னா divided by energy divided by charge of electron. At the same time electron volt to joule இருந்தால் energy into charge of electron. Just you write your PDF copy. உங்கள் PDF காப்பியில் சைடில் நோட் பண்ணிக்கங்க. எலக்ட்ரான் வோல்ட் டு ஜூல்னா என்ன செய்யணும், ஜூல் டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி. கொஸ்டின் எனர்ஜி தெரிஞ்சிச்சு, மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. see the question, determine the maximum kinetic energy. Okay, அப்போ we get using Einstein photoelectric equation. This is the modified form of Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation மாடிஃபை பண்ணி K max என்னங்கிறத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். ஓகே, h nuங்கிறது this one, pi naught is a given one, that is work function, this is the pi naught. ஸோ அந்த வேல்யூ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது we get 1.84 electron volt. 1.84 electron volt. Okay, see the next case.
if the 40% of photons produced photoelectrons, how many electrons are emitted per second of the given area? Potassium surface இந்த ஏரியாவில் இருந்து எவ்வளவு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வருது அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். ஓகே, see the solution. See the second case. The number of photons reaching the surface per second is, question is the number of photons. So this is the formula for to find the number of photons. How to get this formula? From the formula from intensity, that is I is equal to, intensity represents the letter I, that is power by area, or from the definition of intensity, energy per unit area per unit time, that's called intensity. Okay, இதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா just small modification, just cross multiply, then what is P I into A. Okay, what is the formula for power? That is ஜென்ரலாக நம்ம எழுதணும்னா power P is equal to definition of power energy by time. ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். அப்போ எனர்ஜி பை டைம் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு I into A. Energy by time is equal to I into A. அப்போ what is E? That is IA into T. IA into T. Energy is equal to IA into T. Okay, this is the energy of formula for energy, Planck's constant. In case of n number of particle, that E represented, E is equal to n into h nu. E is equal to n into h nu. ஓகே, இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ எங்கே எழுதலாம்? இந்த இடத்துல எழுதுகிறோம்னு வச்சுங்க. இதை இங்கே எழுதுகிறேன். அப்போ n h nu is equal to IAT, ஆர் இதை அப்படி நீனே வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கொஸ்டின் என்ன? நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் NP தட்ஸ் ஈக்குவல் டு IAT டிவைடட் பை E. இது ஃபுல்லாக சேர்ந்தது E. ஓகே, ஈன்னு எழுதுகிறேன். நம்ம கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறான்? ரீச்சிங் பர் செகண்ட். அப்போ இந்த டைம் என்ன? அது நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான் ரீச்சிங் பர் செகண்ட். அப்போ இந்த டைமை இங்கே டிவைட் பண்ணிடுங்க. அப்போ எக்ஸ்பிரஷன் வில் பி ரீஅரேஞ்ச். IA by T, here I is represented P. Okay, power that is represented, this is the I. Intensity. Okay, I. Now substituting the value for I, it's a given data, that is 2 watt per meter square. Then what is energy? Already we find the energy value in terms of joule. We take the joule value, that is 6.626 into 10 power minus 19 into area of the potassium surface is given, that is 2 into 10 power minus 4, 2 centimeter square. The simplify பண்ணனும்னா we get the answer number of photon is 6.04 into 10 power 14 photons per second. இது நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் புக்கில் எப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்ததுங்கிறத இதிலிருந்து இது தென் திஸ் டைம் இது மூணு எழுதிக்கிங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். The rate of emission of photoelectrons, the rate of emission of photoelectrons, the rate of emission of photoelectron, that is 0.40, that is 40% into number of photons. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு அந்த பொட்டாசியம் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எவ்வளவு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுதுன்னா, தட் இஸ் 2.415 into 10 power 14 photo electrons emitted per seconds. ஸோ அப்போ அந்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில், பொட்டாசியம் சர்ஃபேஸில் முதல் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வெளியில் வருதுங்கிறத பார்க்குறோம். அப்புறம் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வெளியே வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ 7.4 ப்ராப்ளம் வில் பி ஓவர். See the next problem, that is 7.5. The light of wavelength, it will be given, that is 390 nanometer, is directed at metal electrode. The light of wavelength 390 nanometer is directed at metal electrode to find the energy of the electron ejected. வெளியில் வர எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்ன அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. இன்சிடென்ட் லைட்டோட வேவ்லென்த் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அப்போசிங் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பிட்வீன் த அனதர் எலக்ட்ரோட். இது என்ன பண்ணுங்க? அனதர் அப்போஸ் பண்ணுது. எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை பிட்வீன் த அனதர் எலக்ட்ரோடில் அப்போஸ் பண்ணுது.
The current of the photoelectrons one to another stop completely when the potential difference is 1.10 volt. இந்த 1.10 வோல்ட்டில் அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறத ஸ்டாப் பண்ணுது இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ ஹியர் த கொஸ்டின் இஸ் ஃபைண்ட் த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த் லைட் தட் கேன் எஜெக்டட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் திஸ் மெட்டல். த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் we find work function of the metal, second we find the maximum wavelength of the light. Okay, see the formula for work function, that is, you know the formula for work function, that is pi naught represent the work function. Work function nothing but energy, you know one, from the equation from Einstein photoelectric equation. This is the modified form of Einstein photoelectric equation. Okay, so h nuங்கிறது இங்கிட்டு இருக்கும், h nu equal to pi naught plus half mv square or k max. அதை மாடிஃபை பண்ணக்கூடியதான் இந்த எக்ஸ்பிரஷனு. ஓகே, திஸ் இஸ் த modified form of Einstein photoelectric equation. Photoelectric equation. ஓகே, இப்போ இதையும் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த நியூக்கு பொதுவாக c by lambda சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. h nu represented by hc by lambda. Maximum kinetic energy, that is maximum kinetic energy, k max எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறான், that is ev naught அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, இப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், k max equal to ev naught. அப்போ இதில் நோன் வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 6.626 into 10 power minus 34, that value becomes Planck's constant. c is the velocity of light and lambda is a given data, that is wavelength of incident light, that is 390 nanometer. 10 power 9 represented nanometer. Okay, 3 into 10 power 9, that is the incident nanometer light உடைய wavelength, minus ev naught. What is ev naught? Kinetic energy. So E is the charge of electron into given data, stopping potential is given, that is 1.10. இது அப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது we get final answer, that is work function is 3 into 3.34 into 10 power minus 19 joule கிடைக்குது. இதை மாடிஃபை பண்ணணும், இதையும் மாடிஃபை பண்ணி ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் this one. It becomes equal to 3.34 into 10 power minus 10 power minus 19 joule, that's equal to converted joule into electron volt, because work function represented unit is electron volt. It becomes 2.09 electron volt. 2.09 electron volt. Okay, next, the maximum wavelength of light that can be ejected from the electron. Here find the threshold wavelength. Threshold wavelength என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. It is easiest one, because we know the formula for pi naught, that is pi naught is equal to h nu naught. We substituting nu naught value. What is nu naught value? That is hc by lambda naught, that's equal to pi naught. Here the question is lambda naught, so lambda naught is equal to hc by pi naught. All data are available, just you substituting the data. 6.626, that is Planck's constant. C value, again substituting the pi naught value. What is the pi naught value? This is the pi naught value in terms of joule. What is pi naught? That's called work function. Okay, substitute பண்றோம். Again it will be simplified, we get the answer, that is 5.969 into 10 power 7 meter. It will be converted into, first we round up the value, round off பண்றோம். அப்போ 5.969 என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, 70 மாற்றலாம், 7 மாற்றிக்கலாம், 5.97 கொண்டு வரலாம். Again it will be converted into 10 power minus 10. It is represented as Armstrong unit. Just you change the decimal, இங்கே கொண்டு டெசிமலை மாற்றுங்க. ஸோ அப்போ 3 டிஜிட் இங்கே ஆட் பண்ணிங்கன்னா 10 power minus 10 மாறும். அதுதான் இங்கே எழுதுங்க 5963 Armstrong unit. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்த 7.2, 7.3, 7.4 and 7.5. These 4 problems are very important problems. Okay, that's all. You see the next one.